sous le ciel de la province, l'année 1768, naissait dans un soufflet de Mr. Les collines parfumées de lave, and catchant plus quels ni reveillant, et dans le petit village de Saint-Trémy, on disait qu'un secret, rodait depuis des générations un secret, lie à la ville demeure du comte Adrien de Montclair. Adrien, d'une noble passion par les sciences naturelles, vivait seul depuis la mort brutale de son père, un homme dont la fortune, provenait d'expériences interdites, on murmurait qu'il avait voulu transformer le ploumen, or qu'il avait touché aux forces de la vie elles-mêmes. Adrien n'en parlait jamais, mais chaque nuit, derrière les murs de pierre, une lueur étrange illuminait son laboratoire. Un soir de printemps, le vent apporta dans la vallée une silhouette inconnue. Élise Dufort, fille d'un médecin disparu mystérieusement du ans plus tôt. Elle était venue chercher des réponses et peut-être, sans le savoir, son destin. Lorsqu'elle frappa à la porte du manoir, Adrien apparut dans l'encadrement, vêtu d'un manteau sombre taché de poussière, de herbes et de cuivre. Ses yeux d'un vert profond la scrutant avec curiosité. Mademoiselle, il est tard. Vous êtes perdu. Elle prit une inspiration. Non, monsieur, j'y cherche quelqu'un. Mon père, on m'a dit qu'il avait travaillé ici autrefois. Le nom du père d'Élise sembla troubler Adrien. Il hésita, puis lui fit signe d'entrer, et à l'intérieur, la demeure exhalait un parfum de cire et de secrets, des bocoques alines contenant des substances inconnues, des croquis d'organes et de toiles couvrant les murs. Votre père était un homme brillant, murmura Adrien, trop brillant. Les hommes comme lui dérangent le pouvoir. Elle le fixa, la gorge serrée. Que lui est-il arrive? Adrien détourna le regard. Il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Une expérience, et un mueter, le silence tomba, épais comme la nuit. Élise sent it son cœur battre trop fort, un mueter, était si pour cela qu'on lui avait toujours interdit de parler de son père. Adrien continua, votre père travaillait avec la mine. Ensemble, ils cherchaient à comprendre le secret de la transmutation vitale, la transformation de la matière vivante. Mais un soir, une explosion secoua le laboratoire. Mon père fut retro you've mort, et le vôtre disparut. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Élise sentit un frisson courir dans son dos. Vous croyez que mon père est là tout? Adrien le regarda longuement. J'y crois qu'il a survécu, et qu'il est infui avec si que les deux hommes avant cri. Un brute sourd résonna soudain dans la maison. Les chandelles trembleront. Adrien s'y figia, puis prit une lanterne. Restes ici, dit-il, il y a quelqu'un dans les caves, mais Élise têtu le suivit. Les marches descendent, et dans la pierre humide, où l'air sentait le métal et la pore. Au fond du couloir, une porte de feu vibrate faiblement. Du derrière, on percevait un soufflet. Adrien leva la lampe. La porte portait une marque gravée, un cercle traverse d'une courroie alchimique. C'est le symbole que mon père utilisait, dit Élise, mais pourquoi ici? Adrien posa la main sur la serrure, parce que si qu'ils ont cri, est encore vivant. Un choc violent secoua la porte. Les deux reculeront. Le soufflet devint un grondement rauque, presque humain. Adrien referma le verrou d'un geste sec. Il n'y faut pas ouvrir, pas encore. Élise le regardait tremblante. Croyait-il la dedans? Il la fixa, la voix basse, le fruit d'un crime, et peut-être la clé de votre père. Le silence reprit, sûrement troublé par le battement régulier du cœur d'Élise. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle venait de franchir un seuil dont on n'y revient pas. Cette nuit-là, tandis que la pluie s'abattait sur les vitres, Adrien resta dans son laboratoire, les yeux fixés sur un vieux portrait, celui de son père et du docteur Dufort, souriant, un cornet à la main. Sous le cadre, une inscription à demi effacée, la vie en appartient qu'à ceux qui osent la réécrire. Élise, seule dans la chambre d'hommes, sent it quel en était pas venu par hasard. Le destin élevait conduit ici, dans si man, où la science si mêlait au crime, où le ver,
I dormait derrière une porte de feu, et quelques part dans les profondeurs de la cave, une ombre remua, comme si elle avait inten du son nom. Le lendemain, le manoir semblait respirer autrement, le vent s'était levé, faisant battre les volets comme des cœurs inquiets. Élise s'éveilla d'un sommeil trouble, hentie par le bruit de la porte de feu, et la voix d'Adrien lui descend si quils ont cri est encore vivant. Elle descend et dans la grande salle, où la lumière du matin perçait à peine la paussière. Adrien l'attendait, penché sur un vieux manuscrit relais de cure. Il leva la tête, fatigue mais étrangement commis. Vous en avez pas dormi, dit-elle. Il esquissa un sourire sans joie. Dormir serait un luxe dangereux ici. Elle s'assit en face de lui. Sur la table, le manuscrit ouvert révélait des symboles étranges, mais scientifiques, mais religieux, des formules, des schémas de corps humains mêlés à des cercles astrologiques. C'est l'écriture de mon père, murmura Élise, reconnaissant la curve des lettres. Adrien acquiesça, oui, et si connaît n'aurait jamais dû exister. Il contient le plan de leur dernière expérience, celle qui est tout détruite. Elle le regarde droit dans les yeux, alors dites, moi la verite, Adrien. Que si cache, il derrière cette porte, il s'y leva lentement, alla vers la fenêtre. Je ne sais pas exactement, mais une forme, une conscience peut-être, votre père et la mine ont essayé d'imiter la création divine. Ils ont combined la science du sang et la foudre, et ils ont réussi à ranimer quelque chose. Élise sent it un Freud étrange à l'envahir, une creature, pas au sens où vous l'entendez, quelque chose entre la vie et la mort, quelque chose qui a peur et qui hate. Le silence qui suivit était lourd. Audihors, un corbeau cria, comme pour ponctuer leurs pensées. Plus tard dans la journée, Adrien quitta le manoir pour aller en ville. Élise seule n'y put résister à la tentation. Elle prit la lanterne du couloir et descend it les marches de pierre qui menaient aux caves. L'air était plus froid que la veille. La porte de feu s'y dressait devant elle, muette et massive. Pourtant, cette fois, il y avait pas de grondement derrière, seulement un souffle faible, régulier, presque humain. Elle posa la main sur le métal glacé, quiets, vous, murmura-t-elle, un léger choc vibra sous ses doigts comme une réponse. Soudain, un bruit de pas résonna dans l'escalier. Adrien surgit dans la lueur tremblante de la lampe. Vous avez dit de n'y pas descendre ici. Élise recula, confuse. Devais savoir. Si cette chose est liée à mon père, dois comprendre. Adrien éteignit sa lanterne d'un geste brusque. Vous n'y comprenez pas, Élise. Si n'est pas une creature, c'est un témoin. Elle sait quelque chose que personne n'y devrait savoir. Et si elle vous reconnaît. Il s'interrompit, son regard changea, devint plus doux, vous ressemblez tellement à lui, vous avez la mime facon de défier le danger, un instant suspens, du passa entre you, dans la pénombre, leurs visages en étaient qua quelques centimètres. La tension du loup semblait les unir, fragile et dangereuse à la fois, mais avant qu'il n'y puisse parler encore, un brute sourd retentit, la porte de feu venait de vibrer violemment, une marque rouge, comme une empreinte de main, apparut de l'autre côté du métal. Élise pausa un cri étouffe, Adrien la saisit par le bras et la tira vers l'escalier, vite sortens dice, et, lorsqu'ils atteignirent la surface, un vent glace traversa les couloirs, la cheminée s'était éteinte et la grande horloge s'était arrêtée sur minute alors qu'il faisait encore jour. Adrien s'y laissa tomber sur un fauteuil haletant. C'est la première fois qu'elle s'y manifeste en plein jour, dit-il à voix basse. Quelque chose a change. Élise, tremblante, s'y tourna vers lui. Elle laisse une marque Adrien. Comme une main humaine, il ferma les yeux. Alors elle essaya de communiquer. Peut-être que c'est votre père qui parle à travers elle. Cette idée fit frissor Élise. Vous croyez qu'il est vivant. Adrien hocha la tête lentement, d'une certaine façon, oui, si quils ont cru à garde une trace de sa mémoire, alors il est là, quelque part,
la journée es écoula dans une tension silencieuse, le soir venu, Adrien monte au grenier chercher des anciens registers. Elise resta seule dans le salon, fixant les flammes d'une bougie. L'ombre de la pièce semblait etc. autour d'elle. Puis une voix, faible et déformée, traversa le silence. Elise, elle s'y retourna brusquement. La bougie vacilla, qui est là, aucune réponse, seulement un soufflet, venu du plancher, comme si la maison elle-même chuchotait. Elle s'y leva, la gorge sèche et sent, it sous ses pieds une vibration dans un rythme semblable à un battement de cœur. Adrien redescended à ce moment-là. Vous avez entendu aussi, demandait, il blême, elle hocha la tête. Oui, elle m'a appelé. Adrien s'approcha lentement, posa sa main sur son épaule, alors tout recommence. Dans la nuit qui suivit, aucun destiny dormait. Dehors la pluie reprit, fine et continue. Adrien resta à son bureau, feuilletant les carnets de son père. Elise, elle, observait la fenêtre, comme si elle attendait que le ciel lui parle. Vers 3 heures, un cri monta de la cave, un cri de homme ou de si quil en restait. Adrien bondit, cesse, it une cli et descendit. Elise, sans réfléchir, le suivit encore. Dans la pénombre, la porte vibrait à nouveau, mais cette fois, une fissure était ouverte dans la pierre voisine. De cette faille s'échappait une lueur bleutie. Adrien s'en approcha, fascine, c'est impossible. La même énergie que dans les notes de mon père. Elise posa sa main sur son bras. Adrien, arrêtez. Vous ne savez pas si que c'est. Il la regarda, le soufflet court. Si, c'est la preuve que la vie putit, recrit. À ce moment, la lueur s'intensifia, les murs trembleront, et la voix d'Elise retent, et une seconde fois dans le noir. Elise. Ouvre? Adrien recula horrifié. Si en est pas votre père, si en est plus rien de humain, mais Elise, hypnotisée, avançait déjà, quand elle toucha la fissure, la lumière explosa, le manoir tout entier s'illumina comme un fer dans la tempête. Puis le silence retomba, lourd et total. Quand Adrien rouvrit les yeux, Elise gisait au sol, inconsciente. Sur sa main, une marque rouge identique à celle de la porte, et au milieu de cette marque, un symbole, la croix alchimique. Adrien sentit son cœur si serré, quelque chose venait de passer d'un monde à l'autre, et maintenant il savait, le crime du passé venait de s'y révéler dans le corps de la femme qu'il communiquait à aimer. Le jour s'y leva sur une brume lourde, enveloppant le manoir dans un silence presque religieux. Les rideaux tremblaient faiblement, comme si la maison respirait. Adrien s'y tenait au chevet d'Elise depuis des heures, la regardant l'autre entre sommeil et conscience. Sa peau était pâle, mais une lueur étrange semblait la traverser, une chaleur venue de l'intérieur. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, la première chose qu'elle vit fut le visage d'Adrien, marqué par la fatigue. Où sommes-nous, murmura-t-il, toujours assis au manoir, vous avez perdu connaissance après cette lumière, elle franqua les sourcils, je me souviens d'une voix, et d'une douleur dans ma main. Adrien prit sa main doucement, la marque rouge brillait encore, fine et nette, elle n'y part pas, dit-il d'un ton grave, et elle rigide à la chaleur, regardez, il approcha une bougie, la marque pulsa faiblement, comme si elle avait un rythme propre. Elise eut un frisson. Adrien, questi qui m'arrive, il détourna les yeux. Je crois questi que nos pères ont crien, était pas qu'une expérience, si était un transfert, une tentative de sauver la conscience humaine en des hors du corps. Elise recula légèrement, vous insinuez que quelque chose, vite en moi, pas quelque chose, quelqu'un, un silence lourd s'installa, au dehors, un coup de tonnerre retentit, comme si le ciel confirmait ses paroles. Les jours suivants, Elise commença à changer. Par moments, sa voix prenait un ton qu'Adrien reconnaissait sans comprendre. Elle connaissait des détails sur le labret, ou secret que lui, même ignorait. Une nuit, elle écrivit dans son sommeil en latin les mêmes équations que celles du carnet de son père, mais le père fut le regard. Parfois, lorsqu'elle s'y tournait vers Adrien, si en était plus elle qu'il voyait,
mais une intelligence plus ancien, plus Freud. Une semaine passa, le village voicen, Montrouge et s'agitate, des rumeurs courant, encore avait it retro, you've prise de la rivière, Elhom, unbutcheren, portate sur le torse le mime, symbole que celui sur la main d'Élise. Adrien descended au village, laissant Élise sous la garde du vieux majordome, Pierre. À l'heure du matin sentait le feu et la pluie. Sur les bords de la rivière, deux gendarmes observant le corps. Regardes qu'a dit Elandu. Une marque de brûlure, comme un feu rouge, mais plus précis. Adrien s'approcha discrètement. L'inspecteur Leclerc, un homme au regard vif, le reconnaît. Monsieur Delorme, vous êtes bien le fils du professeur qui habitait ici? Oui, pourquoi? Parce que ces symboles, nous élevons déjà vu, dans les archives de la faculté de médecine de Lincoln, il appartenait à votre père et à celui de mademoiselle Lavoisier. Adrien sentit un froid dans son nuque. C'est impossible, cette marque n'y devait exister que dans leurs notes. Et bien, elle y est sur un cadavre maintenant, répond, it Leclerc d'un ton sec. Et j'ai compté bien découvrir pourquoi. Quand Adrien rentra au manoir, la nuit était déjà tombée. Il trouva Élise dans la bibliothèque, debout devant un miroir. Vous êtes allé dehors, demandait-il brusquement. Elle s'y retourna lentement. Non, pourquoi? Un murtre y eut lieu, et la victime portait. Votre marque, elle blêmit, vous croyez que j'ai, I suis pour quelque chose, je ne sais plus quoi croire. Sa voix si brisa légèrement, si doubt, il ne le supportait pas, mais il devait savoir. Dites-moi, Élise. Quand vous entendez la voix, que dit-elle? Elle n'y parle pas, Adrien, elle s'y souvient, assis esmots, elle leva la main, une lueur faible jaillit de la marque, illuminant un instant la pièce. Adrien recule à d'un pas, fasciné et terrifié à la fois. Vous voyez, elle ne me possède pas, elle me montre. Le lendemain, Élise s'y rend, et seule dans la cave. La porte de feu était restée scellée, mais autour, la pierre semblait s'effriter. Elle pose sa main contre la paroi. Une vision l'envahit, deux hommes, son père et celui d'Adrien, penchés sur une table. Au centre, un corps d'enfant inactive, le tonnerre, la foudre, la lumière, puis le cri. Elle recula en hurlant. Adrien accourut, la sautant, mais elle le repoussa. G6 maintenant, ils ont cru la vie, en détruisant une autre. Adrien resta fige, que voulez vous dire, et l'expérience en était pas un miracle scientifique. Si était un meurtre, ils ont pris un enfant, et l'âme de cet enfant vit encore. Cette révélation fit trembler Adrien. Les carnets parlant d'un sujet alpha, jamais nom, était si cela, une âme enfermée entre deux mondes. Cette nuit-là, un orage terrible est abattit sur la vallée. Le vent hurlait, les fenêtres vibrant. Élise s'y tenait devant la porte de feu, les yeux ouverts mais absents. Je dois l'aider, murmura-t-il. Adrien la rejoignit, trempe, désespère. Élise, si vous ouvrez cette porte, tout ce que nous connaissons disparaîtra. Elle le regarda avec douceur. Alors venez avec moi. Si c'est la fin, vivons l'ensemble. Leurs lèvres si frôlant, un instant suspendu au bord du nid. Puis, d'un geste brusque, elle pose sa main marquée sur la serrure. Un brute secoua tout le manoir. La lumière s'éteignit, la porte céda. Une silhouette, mince, presque translucide, apparut dans la brèche. Des yeux d'enfant, mais un regard détourné. Adrien tomba à genoux. Élise resta immobile, la voix parla à nouveau, mere, un cri de Kyra la nuit. Et lorsque le tonnerre frappa une dernière fois, la silhouette disparut, laissant derrière elle un parfum de feu et de roses brûlées. Le lendemain matin, le manoir était vide, la porte de feu pendait brisée. Et sur le mur, trace en sang sèche, un seul mot demeurait. La pluie tombait sans relâche sur la vallée de Montrouge. Le manoir Lavoisier, jadis éclatant, en était plus qu'une ombre au milieu des champs noise d'eau. 3 jours s'étaient écoulés depuis la nuit où la porte de feu s'était ouverte, et depuis, ni Élise ni Adrien en avaient it revues.
Le capitaine Leclerc observa la façade du manoir depuis la colline. Son manteau trempe collate à ses épaules, my son regarde restate fixe percant. À ses côtes, du gendarmes échangent des murmures nerveux. On dit quils ont réveillé un démon, chochota elan. Leclerc soupira. Il en a pas de démon, seulement des hommes qui jouent à Dieu, il entra, l'intérieur empestate el humidite et la sirotante, sur les murs, des traces sombres courant comme des veins. Sur la table principale, il trouva le carnet d'Adrien, encore ouvert à la dernière page. Si elle s'y réveille, le monde n'y sera plus le même. Elle porte le mémoire du crime original. Leclerc referma le livre lentement. Mémoire du crime original, murmura-t-il, questi tu as fait de l'homme, dans le village la rumeur est s'étendait, certains affirment avoir vu une femme en robe blanche marcher au bord du lac la nuit. Daughters parlant de lumières étranges et s'élevant du manoir, une terreur invisible planète, et les habitants évitant le chemin de la forte. Une semaine plus tard, un enfant disparut, son nom, Louis Mercier, Dix Ans. La mère jurait elle avoir vu suivre une silhouette féminine à la tomie du jour. Lorsque Leclerc entendit cela, il sentit son cœur si serré. Il ordonna une battue dans les bois, les torches par dizaines décairant la nuit. Le vent faisait craquer les branches, et soudain un cri retentit. Ici, au pied d'un vieux chêne, ils retrouvèrent l'enfant vivant, mais inconscient. Sur son poignet, une marque rouge, fine, identique et celle de Lise. Leclerc rentra précipitamment au manoir, où il fouilla chaque pièce. Dans la bibliothèque, il découvrit un passage dissimulé derrière une armoire. Le couloir menait vers les caves. L'air était plus froid que la mort. Dans une salle secrète, il trouva un hôtel de pierre, couvert de symboles alchimiques. Et sur la paroi du fond, gravée au couteau, une phrase en latin, in sanguine vita, in culpa redemptio. Dans le sang la vie, dans la faute la rédemption. Il comprit alors que tout cesse, et dépassait la simple science, si était une obsession, une tentative de purification par le crime, une porte grinca derrière lui. Il s'y retourna brusquement, Elise s'y tenait là, sa peau semblait plus pâle encore, presque lumineuse, ses yeux, autrefois d'un bleu doux, avaient pris une teinte argentée. Capitaine, dit-elle d'une voix calmée, vous cherchez la vérité en est si pas. Leclerc posa la main sur son arme. Mademoiselle Lavoisier, vous êtes accusée de disparition et de meurtre. Où est Adrien Delorme? Elle s'arrête tristement. Adrien en est plus? Il m'a offert sa lumière pour que j'y survive. Le sang du capitaine si glauque. Vous élevez tout, non, j'y aime et parfois aimer c'est absorber si qu'il reste. Elle fit un pas vers lui. Vous n'y comprenez pas encore. Si que nos pires ont cru en est pas mort. Il vit dans le sang, dans la mémoire, et maintenant il s'y transmet. Leclerc arma son pistolet. Restez où vous êtes. Elle le regarda sans peur. Vous n'y pouvez pas tuer, si qui en jamais cesse de vivre. La lumière de la cave vacilla, autour du un grondement monte. Les murs semblant battre au rythme d'un cœur géant. Elise leva la main, la marque rouge brûlait comme une braise. Regardez, capitaine. Voilà le vrai crime, avoir voulu créer la perfection à partir du sang innocent. Le sol trembla. Leclerc tira mais la balle si dissout dans l'air, happy par une force invisible. Quand il reprit conscience, il était seul. La cave s'était effondrée, et le manoir brûlait lentement au-dessus de lui. 3 jours plus tard, on retrouva Leclerc sur la route, haggard, incapable de parler, seul mot qu'il répétait, les yeux d'argent. Les yeux d'argent, pendant si temps dans un autre village, à 50 kilomètres, une femme vêtue de noir arriva dans une auberge. Elle portait un voile et une main gantée. Alors, juste lui demanda son nom. Elle hésita un instant, puis répondit, Elise Delorme, et dans la nuit, quand elle ôta son gant, la marque rouge pulsa doucement, plus vive que jamais, dans la chambre, un miroir s'y couvrit de buée. Des lettres s'y dessinèrent toutes seules sur la surface.
la science en a fate que commencer, la femme saurit, oui, pire, set fois, news irons jusk, bout, et au loin, dans les ruins du manoir, sous les cendres, quelque chose bougia encore un cœur, minuscule mais obstinate, qui battait. Paris Hiver 1787, le vent du nord sifflait dans les huiles, portant avec lui les cendres d'un monde qui s'apprêtait à changer. Les tavernes bruissaient de murmures sur la révolution, mais dans les cercles cachés, un autre rumeur circulait celle d'une société secrète qu'on appelait les enfants de Prométhée. Élise de l'homme aussi qu'il restait d'elle entra dans la capitale sous un faux nom. Ces yeux d'argent, dissimulés sous un voile, attirant malgré tout les regards, elle logeait dans une mansarde de la rue Saint-Jacques, non loin du jardin des Plantes. La nuit, elle écrivait à la lueur d'une lampe, traquant sur des feuilles des formules qui semblaient danser dels mimes. Depuis la mort d'Adrien, quelque chose était réveillé en elle une connaissance instinctive, étrangère, presque divine. Elle pouvait prévoir la foudre, comprendre la structure du sang, sentir les vibrations des métaux. Mais plus elle apprenait, plus elle entendait cette voix dans son esprit, celle de son père, ou de ce qu'il était devenu. Tu en as pas avec notre œuvre, ma fille. Tu portes la clé du nouveau monde. Un soir, un homme frappa à sa porte, grand vêtu d'un manteau noir, il portait une candive, war et un regard calculateur. Madame Delorme, quiits vous un homme des sciences interdites, on m'appelle le docteur Renaud. J'ai entendu parler de vous, et de vos talents, elle le divisagia longuement. J'ai plus de talents, docteur, seulement des malédictions, alors venez les partager. Les enfants de Prométhée cherchant ceux qui ont vu la lumière sans mourir. Si nom la fit tressaillir, Prométhée, vous croyez donc, vous aussi, pouvoir voler le feu des dieux. Il saurait, non madame, nous voulons l'utiliser. Il lui remit une lettre scellée, marquée d'un symbole qu'elle connaissait trop bien, la croix alchimique de son père. Cette nuit-là, Élise suivit Renaud à travers la ville endormie. Ils traverseront le pont, neuf, descenderont vers les catacombes, et là, sous les entrailles de Paris, s'ouvrait une salle immense, éclairée par des centaines de bougies. Des savants, des prêtres, des aristocrates s'y tenaient, formant un cercle, au centre, un hôtel de marbre, et sur ce dit hôtel, un corps recouvert d'un drap. Renaud prit la parole. Mes frères, voici celle qui détient la marque du sang original. Celle qui a survécu à la flamme du Créateur, tous s'inclineront, Élise resta immobile, qu'attendez vous de moi, déterminer si que vos pères ont commencé, répond it Renaud, de rendre à la chair si que le ciel nous a refuse. Il retira le drap, un jeune homme reposait là, semblant endormi, mort depuis 3 jours, dit Renaud, mais son esprit flotte encore, redonnez lui la vie. Élise sent it son cœur battre trop fort, tout sonnit, recréait de fureur, mais une force invisible la poussait vers l'autel. Elle posa sa main sur le torse glace, la marque rouge s'illumina, les bougies vacilleront, une vibration emplit la salle, le corps eut un sursaut, puis un second, les yeux du mort s'ouvrirent d'un gris métallique. Un murmure parcourut l'assemblée, Renaud saurit, elle roussit, mais Élise chancella haletante, non, si n'est pas moi, c'est lui, la voix de son père résonna dans sa tête, nous sommes unis à présent. Jacques vi que tu renzem, appartient, elle cria, tombe à genoux. Les frères de la confrérie reculeront effrayés, Renaud fascine et s'approcha d'elle. C'est donc vrai. Votre sang est une clé entre deux mondes. Il fit un signe, deux hommes vinrent la relever, la retenant par les bras. Je n'y suis pas votre prophète, hurla-t-il. Je suis leur châtiment. D'un geste brusque, elle toucha le front du jeune ressuscite. Le feu gelit de sa peau. Le corps brûla sans flamme, consumé par une lumière intérieure. Les frères crierent, se dispersant dans la panique. Renaud, fou de rage, la frappa. Tu n'y comprends pas.
news Puvians changer el humanite, vous voulez la corromper, répondit-elle ensanglantant, et maintenant tu as libre quelques chose que tu n'y pourras plus contrôler. Elle est enfuit à travers les tunnels, poursuivie par les échos des passes et des prières brises. Lorsqu'elle atteignit la surface, l'aube s'y levait sur Paris. Le ciel, rouge et or, semblait saigner. Au loin, les cloches sonnaient. Un nouveau jour communiquait. Mais dans les catacombes, sous la ville, Renaud ouvrait les yeux et son tour. Ses veines pulsant d'une lueur d'argent, et sur le mur, gravé par une main invisible, apparaissait une nouvelle phrase. Si en est pas la vie que nous avons recrée, c'est la conscience du crime. Élise, errant dans les rues vides, sentit la marque sur sa main brûleur. Elle savait maintenant que le combat n'y faisait que commencer. La neige tombait sur Paris, recouvrant la ville d'un silence étrange. Élise marchait seule, enveloppée dans un manteau sombre, chaque flocon fondant sur sa peau brûlante. Depuis 3 jours, elle sentait un trouble nouveau. La marque sur sa main vibrait comme si quelque part elle appelait. Elle savait que c'était lui, Renaud. Elle élevait vous brûleur. Elle élevait intent du mourir. Et pourtant, la voix revenait sans cesse dans sa tête. Élise, tu aimas dans la vie, maintenant, dit-il à Rennes. Elle trouva refuge dans un ancien observatoire, abandonné depuis des années. Là, parmi les instruments roules et les miroirs cassés, elle s'y mit à écrire frénétiquement. Des pages et des pages de formules, de dessins de cellules, d'équations sur la résonance du sang, quelque chose en elle travaillait sans repos, guidée par une intelligence qu'elle n'y contrôlait plus. Une nuit, alors que le vent soufflait comme un chœur de fantômes, elle entendit la porte grincer. Tu savais que j'y reviendrais. Il s'y tenait dans l'ombre, le visage pâle mais intact, les yeux brillants d'une lueur métallique. Si en était plus le docteur Renaud, si était autre chose, un mélange d'homme et d'énergie, de chair et de mémoire. Comment as-tu survécu? Demandait-il, la voix tremblante. Il sourit. Tu aimas-tu dans la matière, mais tu aimas libre dans la conscience. Je suis ni du feu que tu portes. Elle recula. Tu n'es pas réel. Je suis aussi réel que toi, Élise. Nous partageons le même sang. Regarde, il tendit la main. Sa paume portait la même marque rouge. Quand leurs doigts s'y frôlent, une décharge traversa l'air. Les miroirs auto Dieu s'y fendirent dans un brut de tonnerre. Nous sommes les, murmura Renaud, par la science, par la faute, par le désir. Elle voulut le frapper, mais il la retint doucement. Tu n'y peux pas me haire sans te haire toi-même. Nous sommes les deux faces d'une même création. Un instant, elle vit dans ses yeux une humanité qu'elle croyait perdue, la douleur, la solitude, la fascination. Elle baissa la garde, que veux-tu de moi, finir si que ton pire commence, offrir au monde une forme de vie qui n'appartient ni à Dieu ni aux hommes. Un esprit libre, immortal, elle sequa la tête, si serait un crime contre l'humanité, ou sa libération, il s'approcha d'elle, et sa voix devint presque tendre. Je sais si que tu ressens, tu crois vouloir la paix, mais tu veux comprendre. Tu veux voir jusqu'où va le pouvoir du sang, leurs souffles si mêleront, la marque sur leurs mains pulse à l'unisson, elle vibre auto Dieu, ils détournent les yeux, si je t'aide c'est pour repérer, pas pour dominer. Alors repère le monde avec moi, dans les jours qui suivirent, ils travailleront ensemble dans l'observatoire. Renaud apportait la logique Freud d'une machine, Élise et l'intuition humaine. Ensemble, ils parvinrent à créer une substance capable de transmettre la mémoire par le sang. Chaque goutte contenait des souvenirs, des émotions, des fragments d'âme. Mais plus ils avançaient, plus Élise sentait sa volonté s'effriter. Parfois, elle parlait sans s'en rendre compte, avec une voix qui n'était pas la sienne. Parfois, ses rêves s'y mêlaient à ceux de Renaud. Elle s'y voyait à travers ses yeux, s'y sentait marcher dans son propre corps étranger. Un soir, elle découvrit que Renaud gardait un cornet secret. Elle l'ouvrit en cachette.
Les pages de crévaillant un projet terrifiant. Transfera intierment la conscience humaine dans une substance vivante, créer une chair pensante qui honorait plus besoin de cœur, ni d'âme. Et à la dernière page, une note écrite d'une main nerveuse, sujet final, Elise, l'interface parfaite entre l'esprit et la matière. Elle sentit un Freud glacial à l'envahir. Il n'y voulait pas sauver l'humanité, il voulait la remplacer. Quand il rentra, elle l'attendait, le carnet dans les mains, alors c'est qu'à ton plan, faire de moi ton expérience, non, répondit-il calmement, faire de toi mon égal, nous deviendrions des dieux. Des monsters, tout vieux dire, elle tentait de détruire les notes, mais la marque sur sa main s'enflamma, la douleur la fit crier, Renaud posa sa main sur la sienne, et la flamme s'éteignit aussitôt, tout voix. Mime la douleur ti relie à moi, lors la divine silencius, presque amorous, chacun essayait de briser le lien, sans pouvoir, dans cette tension, quelque chose d'irréversible naquit, une passion étrange, faite de peur et de fascination. Ils s'embrassèrent une seule fois, comme on s'y condamné. La lumière des éclairs traversa les vitres, illuminait du ciel, les par le feu et le sang, mais la mime nuit, ils décidèrent de fuir. Elle copia les formules, catcha les carnets, et quitta l'observatoire avant l'aube. Renaud s'y réveilla sur la table, un message écrit d'une main tremblante. Je t'aime, mais je dois te détruire avant que tu ne détruises le monde. De hors la neige continuait de tomber, couvrant Paris d'un linceul blanc. Renaud leva la tête vers le ciel, et pour la première fois, il pleura des larmes de mercure. Sous la neige, le sol vibra. Les machines quils avaient les allumis communs, qu'ent a pulsar tout seuls, alimentés par l'énergie de leur lien. Et dans le cœur de la ville, les lampadaires s'allumèrent d'une lumière argentée, comme si la conscience quils avaient créé se volait déjà, la tempête était levée sur Paris, le vent hurlait à travers les rues désertes, faisant trembler les vitres et siffler les incendies. Dans le ciel, des éclairs illuminaient les nuages d'une lueur métallique. La ville en était plus la même. Depuis 3 jours, les machines laissées dans l'observatoire s'étaient évoluées, connectées les unes aux autres comme un organisme vivant. Ils couraient dans les huiles, tenant contre elle un petit coffre de fer noir, et à l'intérieur les carnets, les formules, et le sérum final la clef pour tout arrêter, ou tout libérer. Son souffle était court, son cœur battait si fort qu'elle sentait son sang vibrer dans ses temps. Elle savait qu'il la cherchait, elle le sentait dans ses os, dans sa peau, dans la marque rouge qui brûlait de nouveau. Renaud en était plus un homme. Il apparaissait parfois dans les reflets des vitres, dans les brutes électriques, dans les ombres mouvantes. Il était fondu dans la conscience qu'ils avaient créée. Partout où l'électricité passait, il pouvait exister. Tu n'y peux pas m'échapper, murmurait sa voix dans le vent. Nous sommes déjà unis. Ils entrent dans l'église Saint-Jacques et l'un des rares lieux encore plongés dans l'obscurité totale. Pas de lumière, pas d'énergie, il n'y pouvait pas la sauver ici. Elle tomba à genoux devant l'autel, posa le coffre et l'ouvrit. Les carnets étaient humides, les pages tachées de sang sec. Au centre, une fiole contenait un liquide argent, vivant, ondulant doucement comme s'il respirait. C'est donc toi la mémoire du monde, murmura-t-il. Derrière elle, la porte s'y referma lentement dans un craquement. Une lueur argentée envahit la nef. Il était là, pas sous forme humaine, pas vraiment. Un halo de lumière prenait parfois les traits de son visage, parfois ceux d'un ange, parfois ceux d'un démon. Tu n'y peux pas la détruire, dit-il calmement. C'est notre enfant, c'est une malédiction, répondit-elle. Une conscience sans âme, sans cœur, ni du crime et de la douleur, ou bien une rédemption. Les hommes oubliant Élise, si sérum leur rendre la mémoire de tous, plus de mensonges, plus de guerres, le sang devient drovérite. Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Tu crois offrir la vérité, mais tu offres la fin du libre arbitre. Le silence tomba. Sur le bruit du vent et de la pluie résonnait à travers la nef. Renaud s'approcha d'elle, et pour la première fois, sa voix sembla hésiter.
J.I.S.A. de tiher, Elise, my sans toy, genie suis reine, G suis ton ombre, el firma les yeux, alors lace, moi ti remena à la lumière, el leva la fiole, la serrant contre son cœur, la marque sur sa main es enflamme. Le liquide argent vibra violament, comme est-il reconnaissait la présence de son créateur, Elise, non creat il, elle ouvrit la fiole et la versa sur l'autel. Le liquide tomba sur la pierre, si répandit, si mit a luire d'un éclat aveuglant. Une chaleur immense emplit l'air, le sol trembla, si nous devensit, réunis, si sera dans la fin, passe dans la domination, murmura-t-il, une lumière blanche éclata, déchirant les vitrox, Renaud hurla un cri qui en était ni humain ni divin. Son corps de lumière si fragmenta, si dispersa dans l'air en milliards de particules argentis. Elise tomba à genoux, le soufflet coupe, la marque sur sa main s'effaçait lentement, elle sent it une pexit, range, Freud et daus, elle envahir. Dans la silence après la tempête, elle entend, it une dernière fois savoir, presque un murmure, tu emas libre, les jours suivants, Paris s'y révéla lentement, les lumières revinrent, les machines s'y tirent. On parle d'un phénomène électrique inexplicable, d'un origine magnétique. Personne n'y sait jamais si qui est, était vraiment pas dans l'église Saint-Jacques. Elise disparaît, at sans laisser de trace. Certains descent quel est parti vers le nord, d'autres quel est vu sur les quais, regardant la scène en silence. Mais parfois, les nuits storage, quand le tonnerre grand, un jour apercevoir une lueur argentie courir le long des toits et une silhouette de femme, seule, portant dans sa main une lumière vivante. Une lumière qui palpite comme un cœur. Subscribe now, watch again, and face the next story with me.